హాయ్ నేను ప్రియా, వెల్కమ్ టు మిలియనీర్ మైండ్స్. ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం, మీడియా రంగంలో వ్యాపారాన్ని విస్తరింపచేస్తూ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న పర్సనాలిటీ. యువర్ విజన్ అండ్ అప్నోవా ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ పర్ల్ గంట ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు. వారి జర్నీ తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. The first step to my success is to choose what I'm passionate about. అయితే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవుతానని నేను అనుకోలేదు. డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకింగ్తో కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన నేను చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశాను. విమెన్ పైన ఎందుకు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అని ఏడ్చాను. అయితే అదంతా నా ప్యాషన్ కన్నా ఎక్కువ కాదు. కట్ చేస్తే యువర్ విజన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ఇష్టంతో చేస్తే ఏ పనిలోనైనా సక్సెస్ ఉంటుంది. 20 years యువర్ విజన్ జర్నీ అలాగే సక్సెస్ అయింది. మరోవైపు అప్నోవా ఫౌండేషన్ పేరుతో చైల్డ్ రైట్స్ క్యాంపెయినింగ్ చేస్తున్నాను. ప్రాఫిట్ అండ్ చారిటీ రెండు విరుద్ధమైన రంగాలు ఇప్పుడు నా బాధ్యతలు. అయితే రెండు ఇష్టమే, అదే నన్ను నడిపిస్తుంది. నమస్తే మ్యామ్, వెల్కమ్ టు షో. థ్యాంక్ యూ. టుడే మాకు మీ జర్నీ ఫ్రమ్ ది వాటర్ డాప్ టు పర్ల్ సో తెలుసుకోవాలని ఉంది. ముందుగా పర్ల్ ఎలా పెట్టారు? అసలు పర్ల్ నేమ్గా పెట్టడం ఫస్ట్ టైం వింటున్నా. మేబీ అయ్యో మా మమ్మీని అడగాలండి. అంటే ఐ థింక్ మేబీ హైదరాబాద్లో పుట్టినందుకు హైదరాబాద్ పర్ల్స్ లాగా ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఉందేమో. బట్ మా ఫ్యామిలీలో చాలా మంది ఎక్కువ మట్టుకు దే నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ప్రెషస్ స్టోన్స్. ఓకే. సో మీ మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తుండే వాళ్ళు? మా మమ్మీ షీస్ అ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్. మై డాడీ వాజ్ మోర్ ఆన్ ద రెఫ్రిజరేషన్ సైడ్. ఇంట్లో ఎవరు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ లేరండి. ఓకే. సో యు ఆర్ నోబడీ ఇన్ మీడియా ఆల్సో. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ జనరేషన్. టెక్నాలజీ, రైటింగ్, డ్రామా అవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే. కానీ ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ కంబోడియా టీనేజర్గా. అక్కడ మీడియాతో ఇంట్రడక్షన్ అయిందండి. ఐ వర్క్డ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ టైం యాజ్ అ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ ఫర్ US based డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్. అప్పటి నుంచి ఐ రియలీ లవ్ మీడియా. అంటే స్కూల్ ఏజ్ నుంచే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా ఉండాలి అనే థాట్ ఉండేదా? ఎక్కువ మటుకు ఇండిపెండెంట్గానే ఉండే చిన్నప్పటి నుంచే. ఏదో మ్యాథ్స్, సైన్స్ చదవాలంటే సరే చదివాను. కానీ ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ అ గ్లోబల్ విజన్. బయట ఉండాలి, ఎక్స్ప్లోర్ ద వరల్డ్. అలా అంటే ఐ వాజ్ 19 years old when I moved to Cambodia. అక్కడ ఐ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు మీడియా. సో ఆ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ జస్ట్ ఐ ఫెల్ట్ అట్ హోమ్. చాలా న్యాచురల్గా అనిపించింది ఆ హోల్ ప్రాసెస్. ఇది 97లో ఉంది. సో ఐ మూవ్ బ్యాక్ 98 ఇండియాకి వచ్చాను. అప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇన్ టు మీడియా. సో గ్రాడ్యుయేషన్ ఇండియాలో చేశారా? అన్నీ ఆన్ ద గో ఆఫ్టర్వర్స్ ఓన్లీ. ఓకే. సో ప్యాషన్ ప్రకారంగా ఐ స్టార్టెడ్ స్టడింగ్ ఆన్ ద గో. yes. Nice. సో మీడియా ఈ జాయిన్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ టుక్ అప్, ఐ స్టడీడ్ యానిమేషన్, దెన్ ఐ డిడ్ MBA అడ్వర్టైజింగ్. సో రైటింగ్ కోర్స్ కానీ దెన్ ఐ వెంట్ టు ద స్టేట్స్, స్టడీడ్ దేర్. కానీ ఇట్ వాజ్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అండి. ఇట్ వాజ్ మోస్ట్లీ స్టార్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాషన్. జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు అప్పుడు మ్యాథ్స్, సైన్స్ చదవాలి కాబట్టి చదివేసాను అన్నారు. కానీ ఆ టైంలో అయితే ఇంజనీర్, డాక్టర్ ఇలాంటి ప్రొఫెషన్స్ చెప్తారు కదా. ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అంటే ఇట్స్ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ అ ఉమెన్. కానీ ఇన్ 98 when I started, there were hardly any women around. నాకు ఛాలెంజెస్ ఇష్టము. సో వెన్ ఐ saw that this is something I want to do, and so as an entrepreneur you want to find solutions. So అందుకే I said no, I'm going to pursue it, and I started taking up courses, studying. I joined as a production assistant, went on to be a researcher, then I went on to be a producer. I ended up becoming head of the department all before I was 24.
నైస్. సో ఐ చాలా సిరీస్ చేశాను, టీవీ సిరీస్ కాల్ కిడ్స్ జిందాబాద్. మై ఫస్ట్ టీవీ సిరీస్ మన డీడీ నేషనల్లో ఎక్కువ మటుకు హిందీ సిరీస్ చేశాను. ఓకే. అండ్ ద రెస్పాన్స్ వాజ్ ఫెంటాస్టిక్. సోషల్ కాజెస్ మీద నాకు చాలా ఇష్టము. అండ్ వీ వర్ ఏబుల్ టు tackle lot of social issues in this series. 1 year series unde that went on to broadcast again. Second year kuda repeat chesaru complete series. We went into digital media also, and my breakthrough came more in during the COVID ki mundu. We picked up some interesting topics. అది కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉండే because nobody spoke about children in a way that they need respect. మంది if you see a lot of documentaries and stuff, పిల్లల్ని పాపంగా చూస్తారు, very they are poor and they need this, but we didn't want to show that kind of approach. So what do we do ante then we decided there are 3 areas we can focus on. One, every child needs a family, every child deserves safety, and then childhood. సరే ఈ 3 ఏరియాస్లో మనము ఫిల్మ్స్ చేసామని వి జస్ట్ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా. సర్లే క్యాంపెయిన్ చేసాం, లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్. అండ్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసాం జస్ట్ ట్రైంగ్ టు బ్రేక్ ద టాబూ అబౌట్ అడాప్షన్, బట్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ టాబూ అబౌట్ అడాప్షన్, బట్ ద చిల్డ్రన్ బిలాంగ్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్. ఆర్ఫనేజెస్ బాగానే ఉన్నాయి, కొంతమందికి రియల్ ఆర్ఫన్స్ ఉంటే అట్లాంటి సెటప్ అవసరము, కానీ ఫ్యామిలీస్ ఉంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్ వేరే. సో వీ వాంటెడ్ టు బ్రేక్ దట్ బ్యారియర్. చేసాము. వీఆర్ వెరీ నర్వస్. ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ ప్రీమియర్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా నర్వస్ ఉండే. బట్ ద క్రౌడ్ రిసీవ్డ్ ఇట్ వెల్. లాట్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ ఫ్రెటర్నీ వేర్ అ బిగ్ సపోర్ట్ అండి. మొన్న వాళ్ళు వచ్చారు, దే సపోర్టెడ్, దే సెడ్ నో వీ లైక్ ద విజన్, చేద్దామని వి డిడ్ ద లాంచ్. వి రిసీవ్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ఆల్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అబౌట్ 500,000 views for that. సో ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ సరేలే మా సెకండ్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు సేఫ్టీ ఈజ్ మై రైట్, అప్ నౌ సేఫ్టీ ఈజ్ మై రైట్ అది చేస్తున్నాం, కానీ యానిమేషన్ సిరీస్. సో ఇప్పుడైతే యూ గెయిన్ రెస్పెక్ట్, యూ గెయిన్ నేమ్. బిగినింగ్లో మీరు ఏదైనా చేయాలన్నప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు ఇంకా డిమోటివేషన్స్ ఎక్కువైనాయి. సో ఆ టైంలో హూ ఈజ్ యువర్ పుషప్? మై ఫ్యామిలీ, అండ్ I have very strong support. My husband is also in the same field, so he understood. Tan good filmmaker, so he understands my schedules. He understands work, nature, etla untadi. Late documentary film ante I have to travel places. Avanni అర్థం చేసుకున్నారు. He was very supportive. So that helped me. ఇంకా my family, my parents చాలా supportive, especially my mom. She's like whatever you feel like doing, please do. ఇంట్లో ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయలేదు. మా అన్నయ్య నాకు, షీ సెడ్ డూ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. హూ స్టాపింగ్ యూ అంటున్నారు ఇప్పుడు మమ్మీ. ఆల్వేస్ నౌ షీస్ లైక్ హూ స్టాపింగ్ యూ? ఇట్స్ ఐదర్ యూ కెన్ స్టాప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యూ కెన్ డూ ఇట్. సో దట్ వాజ్ మై మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. బోత్ మై హస్బెండ్ అండ్ మై ఫ్యామిలీ, both of us had a heart for traveling. We traveled almost 45 countries. చాలా కామనాలిటీస్ ఉన్నాయి మా ఇద్దరు. సో 45 కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేశారంటే మీరు చాలా మైండ్ సెట్స్ చూస్తుంటారు, చాలా బిజినెస్ ఐడియాలజీ కూడా. ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్, అక్కడ డిఫరెన్సెస్ ఎలా అనిపించింది? బిజినెస్ ఈకోసిస్టమ్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్ అండి. ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. నాకు వెన్ ఐ వాజ్ సెట్టింగ్ అప్ బిజినెస్, ఏ లోన్ తీసుకోవాలి, ఏ స్కీమ్ తీసుకోవాలి, గవర్నమెంట్ ఏదో సపోర్ట్ చేస్తుందని కూడా నాకు తెలీదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్ కేమ్ ఫ్రమ్ మై ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసి సరే స్టూడియో వేరే రూమ్ డెవలప్ చేయాలి అలాగే డెవలప్ చేశాను, కానీ ఐ డోంట్ నో ఎనీ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇంటర్నేషనలీ దేర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఫర్ విమెన్. ఇక్కడ నాకు తెలీదు, అలాంటి సెటప్ తెలీదు until I came to Kowe. First time in my life I saw so many women entrepreneurs. Women entrepreneurs, and they were really good, highly accomplished ladies. So there I felt that connection. అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను నేను, వాట్ ఆర్ ది స్కీమ్స్ దట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్, విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఏంటి అని చేస్తూనే ఉన్నాను, కానీ ఆ డెఫినేషన్స్ మాత్రం నాకు తెలీదు. సో వెన్ ఐ వాజ్ అరౌండ్ దెమ్ ఐ వాజ్ లైక్,
these is we this. call this okay. And so now I'm encouraging other women belonging with the Kowe. ఈ రోజు కూడా we're doing an entrepreneurship development program. So ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ చాలా ఫార్చునేట్ అండి. వాళ్ళకి ఇట్లాంటి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ మాకు ఉంటుంటే we would have done a lot more. But not that we haven't achieved, but a lot more. రిచర్డ్ గేర్తో మీరు కలిసినప్పుడు ఎలాంటి టాపిక్స్ డిస్కస్ చేశారు? రిచర్డ్ గేర్ అప్పుడు he was advocating for HIV/AIDS campaign. ఓకే. సో ఇండియాలో ABC ప్రోగ్రామ్ అని they launched. With them హీరోస్ ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళందరూ చాలా పెద్ద క్యాంపెయిన్ జరిగిందండి. సో we met on a lunch meeting and we were discussing about HIV/AIDS campaign. చాలా హంబుల్ మనిషి అండి. హీ వాజ్ లైక్ సో స్వీట్. వీ గాట్ టు డూ సమ్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో అంటే డాక్యుమెంటరీస్ చేయాలి అన్నప్పుడు, సో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్, రెగ్యులర్ ప్లాట్ఫామ్ కాదు. సో చాలా మందిని కలవాలి, చాలా ట్రావెల్ చేయాలి. సో ఎలా ఉండింది ఆ జర్నీ అంతా? అసలు అంటే ఇంత స్ట్రగుల్ నాకు అవసరమా, నేను ఎందుకు చేయాలి, అలాంటి బ్యాక్ స్టెప్ ఎప్పుడైనా తీసుకున్నారా? చాలాసార్లు అనుకున్నామండి. బిఫోర్ మై ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్స్ ఐ యూస్ టు వండర్, వెళ్ళాలన్నా చేయాలన్నా వేరెవరైనా చేయొచ్చు కదా అని. కానీ ఐ కెప్ట్ బీన్ డ్రాన్ టువర్డ్స్ ఇష్యూస్. ఆన్ గ్రౌండ్ ఇష్యూస్ తెలిస్తేనే సొల్యూషన్స్ తీసుకురాగలుగుతాము. అండ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఇంకా యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్. సో ఆ ఛాలెంజ్తోనే నేను తీసుకున్నాను. ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ డాక్యుమెంటరీస్. ఐ వెంట్ టు ఎవ్రీ రిమోట్ విలేజెస్. ఓవర్ ద ఇయర్స్ వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ చూస్తున్నాను, ద వే దే డెవలపింగ్, ద ఇష్యూస్ దే హ్యావ్. ఇప్పుడు నాకు పర్సనల్గా ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ ఫ్యామిలీలో, యాజ్ అ గర్ల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఒక విలేజ్లో వెన్ ఐ వాజ్ ఫిల్మింగ్, ఆ లోకల్ లీడర్ ఏమో హీ డెంట్ రెస్పెక్ట్ విమెన్. ఫస్ట్ టైం అండి నా లైఫ్లో ఎవరైనా ఇట్స్ లైక్ ये औरत कौन है, मैं it's like I said I am in charge of the project. And he was like और कोई मर्द ने क्या औरतों से बात नहीं करना है मुझे. So I said ఇదేంటి ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ టైం somebody talking And you are like the that. in charge of the project. Yeah, I said आपको मालूम है पूरा प्रोजेक्ट में बंद कर सकती हूँ. And he was like कुछ तो भी करो पर औरत से नहीं बात करनी है. And that was a shocker for me. That's when I started looking for in women development programs ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటి, and that's how I came to connect with Kowe also. వచ్చిన తర్వాత we said no, we need to do something for women. After that we started doing a lot of empowerment programs for women. సో ఈ 20 to 25 years జర్నీలో సో ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా మీరు ఎక్కడున్నారంటే ఏం చెప్తారు? I am happy because we trained a lot of people, inspired a lot of young people. కొంచెం సోషల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ లాగా కూడా చేస్తాము మా కంపెనీలో. వీ గో టు ఆర్ఫనేజెస్, వీ టీచ్ దెమ్ స్కిల్ బిల్డింగ్, వీ టీచ్ మీడియా. దాంట్లో ఆ గ్రూప్లో ఏమైనా క్రియేటివ్ వాళ్ళు ఉంటే వీ బ్రింగ్ దెమ్ ఓవర్ విత్ అస్, వీ ట్రైన్ దెమ్ అండ్ దెన్ ప్లేస్ దెమ్ ఇన్ అ ప్లేస్. సో దాట్ ఈస్ మై సాటిస్ఫాక్షన్. సమ్ స్ట్రీట్ కిడ్స్, వన్ కిడ్ వాజ్ used to come and sell chai at my studio. So then matladi, we brought him, we taught him basic administration stuff in the office, and taught them. There were some girls who were both parents died and she was alone. We brought her, we trained her in graphics. Now she's working in another company as a graphics designer. So transformation of lives, either practical skill building tona lekute even through our programs. If you're able to change and impact one life, I'm happy. ప్రతి డెసిషన్లో కూడా అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ అనే కాదు, మీరు ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఏదైనా బిజినెస్ ఐడియా కావచ్చు ఆర్ సోషల్ కాజ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక స్టెప్ తీసుకోవాలి అని ఆ థాట్ మీకు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని పుష్ చేసేది ఎవరు? Family. అండ్ ఫ్యామిలీతో మీ టైం ఎలా స్పెండ్ చేయడం కుదురుతుంది ఇన్ని టాస్క్ మధ్యలో? Usually at night time is we have dinner together compulsory if I'm not traveling. So we sit down together, we spend time in prayer, we talk about the day, we sing songs, I put them to sleep. So that evening time, night time is must. Family tho. And we have dinner with my parents also. Okay. So we make sure we have that family time. వేరే హ్యుమానిటేరియన్ వర్క్స్ ఒకవేళ
పిల్లలు రాగలితే విల్ టేక్ దమ్ విత్ అస్. ఓకే. I believe it's important for children to understand. I want them to get used to seeing what we do. We have a responsibility to a community. సో యువర్ విజన్ వచ్చి ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా మీరు బిజినెస్ ఐడియాతో స్టార్ట్ చేసింది. సో అప్నావ ఫౌండేషన్కి ఏంటి మోటో, ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాన్సిషన్ అయిందండి. ఎందుకంటే వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ మీడియా క్యాంపెయిన్. క్యాంపెయిన్ నుండి ఆర్గనైజేషన్ సెటప్ చేసాము. కెన్ కమ్, లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ చాయ్ అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. యా, ప్లీజ్ కమ్. This is our up now our team. We sit here. ఓకే. So yeah. సో దీస్ ఆర్ ద అవర్స్ యు గాట్. కొన్ని recognitions అండి up now. Okay. సో అప్నావ ఫౌండేషన్ యూజువల్లీ మీరు అసలు ఫౌండేషన్ కాదు క్యాంపెయిన్ లాగా స్టార్ట్ చేసాము అని అన్నారు. సో ఎలా ఫౌండేషన్ లాగా స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ? 2018లో క్యాంపెయిన్ చేసాము. ఓకే. బేసిక్లీ వీ సెట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ అన్ సోషల్ ఇష్యూ. కొన్ని ట్రైనింగ్ చేసామండి, స్కిల్ బిల్డింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్ఫనేజ్లో. అది చూసిన తర్వాత వీఆర్ లైక్ ఏంటి పిల్లలు ఎంత టాలెంటెడ్గా ఉన్నారేంటి, కానీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ దెమ్. చిల్డ్రన్ బిలాంగ్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్. సర్లే దీని మీద క్యాంపెయిన్ చేసాము. సో సాధారణంగా స్టార్ట్ చేసాము. విసెడ్ ఓకే లెట్స్ డూ. సో కొన్ని మన సోషల్ మీడియా యాడ్స్ చేసాము. దెన్ విసెడ్ లెట్స్ డూ అ షార్ట్ ఫిల్మ్. సో ఈ 16 minutes ఫిల్మ్ చేసాము అబౌట్ about adoption, and then about how children we go and celebrate birthdays in their place, but they themselves don't know about their own birthdays. So konni areas we covered in the film, konni taboos about orphan children, manam ఏ కులము ఏ జాతి అని ఒకలాంటి ఫీలింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో we try to break that kind of thinking. So we did that, and when we released the film, I was little nervous. ఇట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ ఎవరు చేయలేదు ఫిల్మ్, బట్ పీపుల్ రెస్పాండెడ్ వెరీ వెల్. మన మీడియా ఫ్రెటర్నిటీ దే వర్ వెరీ సపోర్టివ్. మా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చాలా సపోర్టివ్ ఉండే. మన మోడల్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు. దే సెడ్ నో వీ లైక్ దిస్ టాపిక్, విల్ సపోర్ట్ యూ. ఇట్ బికేమ్ అ బిగ్ మూమెంట్ అండి. ఆల్మోస్ట్ I think on all our social media platform we received about 500,000 views. Chala encouraging unde. There are many who were motivated. We were able to connect them to counseling centers because they are professionals, they'll guide them. So alla ayin tarvata we said okay, what are the other areas we need to answer, to deal with. So ee 3 areas chala prominent ga vachayi ma research lo. One is every child belongs in a family. So we have a hashtag that I too need a family. Sare family అయిపోయింది. వేరే ఏంటి అంటే సేఫ్టీ వాజ్ అనదర్ బిగ్ కన్సర్న్. పిల్లలు ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ప్రాబ్లమ్ టు థింక్ అబౌట్ సేఫ్టీ. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సేఫ్టీ ఫర్ చైల్డ్ ఆర్ గర్ల్ చైల్డ్. ఫర్ చిల్డ్రన్. ఫర్ చిల్డ్రన్ దాంట్లో ఎంఫసిస్ చేసాము. వీ డిడ్ అ టాక్ షో ఆన్ గర్ల్స్. We are going to talk about boys. Kani overall general children need safety. So that's hashtag is safety is my right. So we are doing an animation film on that. Then the other hashtag is childhood. Childhood is everybody's right. So మేము కొన్ని స్లమ్స్లో వెళ్తే పిల్లలు ఎప్పుడు జూ వెళ్ళలేదండి. దే నెవర్ వెంట్ టు జూ, నెవర్ వెంట్ టు ఎనీ రిక్రియేషన్ ప్లేస్. ఏంటి పిల్లలు ఇట్స్ ఎ చైల్డ్హుడ్, దేర్ ఇస్ అ రైట్ ఫర్ దెమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫర్ ఫ్యూ ఎంటర్టైన్మెంట్. సరే అని వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ అనదర్ ఫిల్మ్ ఆన్ దట్. సో ఈ 3 areas focus. I'm child too. I'm a child too, yeah. Okay. So just public response చూసి we were forced to start an organization. Okay. So దాని తర్వాత మా campaign took on to a very different level. So fund raising చేసాము, crowd fund చేసాము. We were able to do short empowerment, small businesses for families. ఐడియా ఏంటంటే ఫ్యామిలీస్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఉంటే పిల్లలు సఫర్ కారు. దే విల్ నాట్ బి అబాండన్. దే విల్ బీ ఇన్ దేర్ హోమ్స్, దే విల్ హ్యావ్ అ సేఫ్ ఎన్వైర్మెంట్. సో పిల్లలే కాకుండా ఫ్యామిలీస్ని ఎంపవర్ చేయాలి.
సరే ఫ్యామిలీస్ తర్వాత ఇంకా ఎవరిని ఎంపవర్ చేయాలి, చిల్డ్రన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. సో అది ఒకటి తర్వాత ఒకటి అట్లా ఉంటున్నాయి. సో ఈ సార్ వీ హ్యావ్ టు ఛాలెంజ్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వీ హ్యావ్ టు ఛాలెంజ్ NGOs. సో వన్ బై వన్ ఆ క్యాంపెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంది. 1 year క్యాంపెయిన్ ఇప్పుడు 4 years అవుతుందండి. వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాప్ టిల్ దిస్ సైకిల్ బ్రేక్స్. సో అప్నా ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్యాంపెయిన్గా స్టార్ట్ చేసింది ఫౌండేషన్ అయింది. సో ఒక్క సెగ్మెంట్లో మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది సైకిల్ లాగా పెరుగుతూ వచ్చింది. సో ఏదైనా పాయింట్లో ఇది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నా పైన బర్డన్ పడుతుంది, ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ పైన బర్డన్ పడుతుంది. సో ఎంతవరకు దీన్ని మనం తీసుకెళ్ళగలం, ఆర్ ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతుంది, ఎక్కడైనా ఆపేద్దామని అనుకున్నారా? మా బేసిక్ ఫోకస్ ఏం మీడియా అండి. సో మీడియా నుండి ఇలాంటి హెవీ హ్యుమానిటేరియన్ వర్క్ చేస్తామని అనుకోలేదు. కానీ ఈ ఫౌండేషన్తో వీ హ్యావ్ టు నీడ్స్ వచ్చినాయి. వీ వర్ ఏబుల్ టు సీ ద నీడ్స్. And like I told you, when I see a problem, I can't be quiet. I have to respond to it. So, సరే ఏంటి ఇలాంటి ఎంపవర్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఫ్యామిలీస్లో, వాళ్ళకి ఏం చేయొచ్చు, సరే స్మాల్ స్కేల్ బిజినెసెస్ సెటప్ చేద్దామా అని. సో అలాగా వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫండ్ రైజింగ్ టు హెల్ప్ సెటప్ స్మాల్ బిజినెసెస్ ఫర్ ఫ్యామిలీస్. కొన్ని ఇయర్స్ ఓకే కోవిడ్ టైంలో ఓకే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఫోకస్. అయిన తర్వాత కొంచెం disappointment I was like, do I really need to do this? The more I'm doing it, I can see that it is a whole a world in itself. Chala issues ఉన్నాయి. There's so many things we need to address. అన్నీ చేయగలుగుతామా తెలీదు. I'm not sure yet. Whatever we can. At this point, I said, okay. సరే, we talked to our team. All of us are like, no, let's commit ourselves to do it. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకంటే మీడియా ఫర్ మై కంపెనీ, మీడియా కంపెనీ, ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఫైనాన్స్డ్. కమిషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏదో ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, కంపెనీ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, అయిపోయింది ఆర్గనైజేషన్స్. కానీ దిస్ ఇస్ మై ఓన్ ఇనిషియేటివ్, ఇట్స్ అవర్ ఓన్ ప్యాషన్, రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ సో ఐ హ్యావ్ టు ఫండ్ రేస్ ఫర్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు బీ డ్యూ diligence to it. So it's a lot more pressure because it is our own project. We are encouraged with the response, with how it's impacting the society, and we said, no, we should keep doing it. We need to do films that bring a change. సో ఇప్పటి వరకు యువర్ విజన్లో ఎంతమందిని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలిగారు, ఎంతమంది రిక్రూట్ చేసుకున్నారు? ఇప్పుడైతే most of them are on contract with us. Earlier we tried to limit our overheads. So depending on the projects, we hire people. Anywhere between 5 to 100. It all depends on the project. Okay. So currently on staff we are only 5. But then we, depending on the project, minimum we'll have around 20 people working on it. Yeah. ఈ మీడియా రంగంలో ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన దాంట్లో ఏదైనా ఇంకా గ్యాప్స్ ఉన్నాయా, ఏదైనా ఫిల్ చేయాలి, సో దీంట్లో ఇంకా కొంచెం ఇంకా అప్గ్రేడ్ అయితే బాగుంటుంది, అలా ఏమనిపించింది? స్కిల్స్ ఉన్నాయండి చాలామందికి. ఎక్కువ మటుకు వీడియోగ్రఫీ, సినిమాటోగ్రఫీ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, వీడియో ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, గ్రాఫిక్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ ఐ ఫైండ్ ఇస్ ద బిగ్ ఛాలెంజ్. స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ చాలామంది లేరు. ఐ ఫైండ్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ అ బ్లూ ప్రింట్, కానీ ఐ డోంట్ ఫైండ్ మెనీ ఇన్స్పైరింగ్ స్క్రిప్ట్స్. బయాస్ అని అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నేను స్క్రిప్ట్ రైటర్ని, కానీ బట్ ఐ థింక్ వీ నీడ్ గుడ్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్. చాలామంది ఇంటర్వ్యూ చేశాను, ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా వస్తూ ఉంటారు మా దగ్గర, కానీ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ మట్టుకు సినిమాటోగ్రఫీ, గ్రాఫిక్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి, కానీ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. దే రైట్ స్టఫ్. అందరు కంటెంట్ డెవలప్మెంట్, డిజిటల్ మీడియా has become so common now. Everybody are like, నేను కంటెంట్ క్రియేటర్, ఐఎమ్ డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్, but I don't find it transformative. So there is a big lack in that, and that's where I want to, my strength is. సో ఈ డిజిటల్ మీడియాలో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అంటే చాలా కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఇది. సో ఎంతవరకు సస్టైన్ అవ్వచ్చు, ఎలా సస్టైన్ అవ్వగలుగుతున్నారు? అదేనండి, ఐ థింక్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ఇన్ రైటింగ్. ఐఎమ్ అ స్టోరీ టెల్లర్, and I believe that if you're able to tell a good story, we can survive. Nice. We can convince people to either sell the product or to sell your ideas.
సో స్టోరీ టెల్లింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి స్కిల్ చాలా తక్కువ మందికి ఉందండి. దే కెన్ క్యాప్చర్ స్టఫ్, బట్ కెన్ యూ క్యాప్చర్ అ స్టోరీ? సో దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ దట్ పీపుల్ ఫేస్, అండ్ దట్స్ వేర్ ఐ వాంట్ టు ట్రైన్ పీపుల్. సో అలాగే ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ మీడియాలో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆర్ మీడియా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి మీ నుంచి ఏదైనా సజెషన్ అంటే ఏం చెప్తారు? అండ్ చాలా లక్కీ అండి ఇలాంటి ఈ జనరేషన్ ఎస్పెషలీ. నాకు ఐ లెర్న్ట్ ఇట్ మై సెల్ఫ్. కొంతమంది ఉన్నారు హ్యాండ్ హోల్డింగ్కి, కానీ ఇఫ్ యూఆర్ సెట్టింగ్ అప్ యాజ్ అ బిజినెస్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ఎనీథింగ్, there is lot of avenues. Our government is doing fantastic job. Telangana government has a lot of schemes and stuff. Kani you need to find the right person. Koncham humility undali to be so that to take training, to learn, be an intern, allow somebody to speak into your life. చాలా మంది నేను ఫ్రీలాన్సర్ పని చేస్తా అంటున్నారు, దిస్ జనరేషన్ ఎస్పెషలీ. సరే నా దగ్గర స్కిల్ ఉంది, నేను ఫ్రీలాన్స్ చేస్తాను. కానీ when you work with somebody, under somebody, అలాంటి డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. యూ లెర్న్ డిసిప్లిన్, యూ లెర్న్ ది న్యూయాన్సెస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. దాట్ విల్ హెల్ప్ అ లాట్. మీరు సొంతగా స్ట్రగుల్ చేసే బదులు ఇఫ్ యూఆర్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్, యూ విల్ లెర్న్ ఫాస్టర్, యూ విల్ మూవ్ ఫాస్టర్, యూ విల్ ప్రోగ్రెస్ ఫాస్టర్. సో మై ఎంకరేజ్మెంట్ టు అవర్ వ్యూవర్స్ ఇస్ go and be part of a media company, be part of somebody who can inspire you, who can walk with you, who can mentor you. నేను చాలా మంది మెంటర్ చేస్తుంటాను ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గ్లోబలీ. కరెంట్లీ ఐఎమ్ మెంటరింగ్ ఫ్యూ ఇన్ మడగాస్కర్, ఇన్ కెన్యా, అబ్రాడ్, ఇన్ బ్రెజిల్, few other many countries. So we connect online, I keep mentoring them, they share their scripts. There is opportunities, you can connect with the right people. సో ఫైనల్గా యువర్ విజన్ ఆర్ అప్నవ్ ఫౌండేషన్ గురించి సింగిల్గా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏంటి? అంటే మీ ఫ్యూచర్ మీరు అనుకున్నది రీచ్ అయిపోయారా? రీచ్ అవ్వాల్సింది ఇంకా ఉందా? సోషల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయండి. నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ. We are going to keep facing, we don't know how. కోవిడ్ అనుకోలేదు, కోవిడ్ అయింది, కానీ that's where innovation comes. And I think that's where I am placed at. We need to constantly create content that will challenge people, that will inspire people, motivate people to bring about a change. That is my life's motive. Ever to transform lives, transform communities, change the way people think. ఇవి కాన్స్టెంట్గా అవుతూనే ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్గా మనం అడ్వకసీ చేస్తూనే ఉండాలి. అండ్ that's what your vision is doing. And up now also. హలో అండి, నా పేరు అలెక్స్ గంటా. ఐఎమ్ ద కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ యువర్ విజన్ కమ్యూనికేషన్స్. నేను మా వైఫ్ పర్ల్ ఇద్దరం కలిసి కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాము. అండ్ పర్ల్ ఈజ్ అ వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్. మా ప్రొడక్షన్స్ అన్నీ వెనకాల షీ ఈజ్ ద బ్రెయిన్ బిహైండ్ ఇట్. షీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ టెలర్, స్క్రిప్ట్ రైటర్, మంచి స్క్రిప్ట్స్ రాస్తుంది, డైరెక్షన్ చేస్తుంది, వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్, మేము చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిట్లలో కూడా షీ ఈజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ బిహైండ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సపోర్ట్ పర్ల్ త్రూ అవర్ కంపెనీ in all that she wants to do in telling more stories and bringing more lively stories to the world. Thank you so much for your time. చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేశారు అండ్ మన వ్యూవర్స్ని కూడా చాలా మేబీ అవేర్నెస్ ఇచ్చారని చెప్పొచ్చు, సోషల్ కాజెస్ గురించి కావచ్చు, మీడియా రంగం గురించి కావచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you for your time. Thank you.